that? Aishu, Arizona time. Okay? This is on the Arizona side of the Hoover Dam. That's the Nevada time. We saw the Arizona time, here is the Nevada time. Good job, Siddharth. Happy Diwali! Happy Diwali! Yes. We are here. You want to go there? Las Vegas, Nevada. So this is what? Day 2? Yeah. Day 2, yeah. What is the plan today? Do you guys know? I know nothing. Okay, first we will have to go to Lake Mead, then Hoover Dam, and then we'll go to Red Rock Canyon. Okay? Oh. Red Rock ivalena? We'll try to cover as much as we can. Red Rock. Idi mana illu. Akkade memo 40 water bottles finish chesam. Is that really bad? Very hot. Let's see. Okay, let's go. Let's make a move. It's very hot, I'm not going. Okay, alright. Let's go. మనం ఎక్కిన కొండలు అవేనా? What? Whale. ఎన్ని కొండల్ని చూసాము, ఎన్ని రాళ్ళు ఎక్కాము, ఎన్ని హైకింగ్లు చేసాము. ఏంటి? Not here, Siddharth. It was in the Red Rock Canyon. ఇక్కడ కాదురా, అక్కడికి వెళ్ళాక చూద్దాం. Where is that? That is a different రేపు వెళ్తాం. place. Alright, so Aishu, చూడు అగో for first stop, change in plans, we are going to Hoover Dam. Okay? Is she sleeping? పడుకున్నావా? You are missing the view. ఐషు చూడు అగో. Look at the view. ప్రపంచాన్ని చాలా చూపించేసాం. అదే ప్రాబ్లం. నేను సిక్కింలో కొంచెం కళ్ళు మూసుకున్నా ఓ చూడు చూస్తున్నా. నీకు ఇలా జార్డన్ లో ఉండేది కదా, చూడు. కాళ్ళు తగిలేసింది. చూస్తూ ఉన్నాను. అలా కనిపించింది నాకు. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇలా ఇదే దాంట్లో జార్డన్ లో నేను డ్రైవ్ చేశాను, కానీ అందులో సైడ్ లో రైట్ కూడా లేదు. రవి కొంచెం కంగారు పడ్డాడు, కాకపోతే నువ్వు సైడ్ చూడడానికి లేదు. ఇప్పుడు నేను సైడ్ చూస్తున్నా కాస్త వ్యూ. సెక్యూరిటీ చెక్ పాయింట్. నువ్వు డ్యామ్ మీదకి వెళ్తావు కదా, సెక్యూరిటీ. పడుతున్నారు ఇంకా. అప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ కడుతుండే, బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఫినిష్ అయింది. ఇప్పుడు మనం గ్రాండ్ క్యానియన్కి ఆ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తాం. దాట్ బ్రిడ్జ్ క్రాసెస్ ఇంటూ అరిజోనా. ఆగచ్చు కదా అక్కడ? లేదు, లేదా? ఆ బ్రిడ్జ్ ఓవర్లుక్ ఉంటుంది. బ్రిడ్జ్ ఓవర్లుక్ ఉంది, వేరేది అది వేరే. చూసి వెళ్తాం దూరం నుంచి. అప్పుడు ఇంత పెద్దది ఏమో నాన్నగారు ఏం చేస్తారో తెలియదు, అడిగితే తీసుకెళ్తారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాంటిలివర్ బ్రిడ్జెస్. ఇట్స్ లైక్ an arch లా కడతారు అన్నమాట. ఆర్చ్ ఇస్ ద సపోర్ట్ ఫర్ దట్ బ్రిడ్జ్. ఐ హోప్ దేర్ ఇస్ a parking. సో కుడివైపు చూడు. నువ్వంటే నాకు ఇష్టం, నేనంటే నీ కష్టం. ఏందమ్మా ఈ గోల? He's Vegans, singing too Vegans, fast and the message slow. వేగాన్స్ వచ్చిన వెయిటింగ్ చేసిన నా నేను రాని. And there's one more specialty about this Hoover Dam. ఇది ఇందాక నెమ్మదిద్ది అనమాట.
ఇందులోంచి నీళ్ళు రావండి, ఇలా జారవు. ఇది జారదు. ఇది ఏంటంటే నీళ్ళు ఆపడానికి. ఇది మీకు ఆ పైన ఉన్న వాటర్ కింద, ఆ డ్యామ్ అనేది వాటర్ ఆపడానికి కదా, అందుకని. బట్ ఈ వాటర్ సైడ్లోంచి వస్తుంది ఈ డ్యామ్కి. జనరల్గా డ్యామ్ అనేది మనకి ఇలా జారుతుంది, నాగార్జున సాగర్ ఇక్కడ రాదనమాట. సో ఐషు, you know what the other specialty is about this dam? This dam sits between two states. This is Nevada side, and there if you go, you will be in Arizona. Okay, that's why it says, see there, Nevada time. Arizona. Yeah, Arizona and Nevada next to each other. Yes. Come, I'll show you. So now we are on the Nevada side. Let's go towards the Arizona side. See that? Aishu, Arizona time. Okay? This is on the Arizona side of the Hoover Dam. Okay? Where did we come from? We came from that side. That's the Nevada time. We saw the Arizona time. Here is the Nevada time. Danger of war. Danger. ఇగో నీళ్ళు ఇక్కడ ఆగుతాయి. నీళ్ళు ఇదిగో ఇక్కడ ఆగుతున్నాయి కదా నీళ్ళు, ఇక్కడ ఆపుతున్నారు కదా. ఇది అప్ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఇది అప్ స్ట్రీమ్. మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లేక్ మూడు క్రూజ్ ఎక్కుతాం కదా, ఆ ఆరెంజ్ లైన్ దాకా వస్తాం. అక్కడ దాకా లాస్ట్ టైం గుర్తుంది నాకు, మనం ఆ బార్డర్ దగ్గర అక్కడ దాకా ఆ కరువు తిరిగి అక్కడ దాకా వచ్చి వస్తాం చూడు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద డ్యామ్ స్టాప్స్ ద వాటర్. ఓకే, కింద నుంచి వ్యూ ఈ డ్యామ్ ఎలా ఉందో. Well, we're going to cruise. If it is open, yes. I want you to go. So we were standing in between two states, right? What are the two states? Nevada or Kansas. Arizona, Nevada and Arizona. Like Greece. Yeah. Like Greece because it was like staying between two oceans. It's like standing between two seas. Yes. Yeah, like In Greece. Greece. Ah. Like Canada. Okay. How do you guys like the Hoover Dam? It was good, but I want to go lake. You want to go in the lake? Yeah, I want to go on the boat. Okay, let's go. Yeah, let's go now. This is where we are going. ఐశ్వర్య, నేను నాన్న we came here 15 years back. Was I born? No, Was Anina born? no. లేక్ మీడా. అదే. సో అది అక్కడ సీనిక్ వ్యూకి వెళ్ళాము మనం పైకి. అవును, పైకి వెళ్ళి పైనుంచి చూసి కిందకు వచ్చాం. ఇప్పుడు మనం కిందకి వెళ్తున్నాం డైరెక్ట్. మనం పైన ఎక్కడి నుంచి చూసాం? వస్తుంది, హూవర్ డ్యామ్కి వెళ్తుంటే వస్తుంది. ఇక్కడ కనపడాలి కదా పైనుంచి. When we go to Hoover Dam, పైనుంచి వస్తుంది. I don't know if the cruises are still operating. The boats. Go find out. ఈ మౌంటైన్స్ చూస్తే నీకు జార్డన్ మౌంటైన్స్ లో ఉంది. ఆల్మోస్ట్ అదే యూనిక్. దట్స్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ జార్డన్. జార్డన్. లాస్ట్ టైం ఇలానే వచ్చాం, గుర్తులేదు. Stop sign. Turn left. వచ్చాం మనం, తెలియట్లేదు. At the stop sign, Was turn that the left. boat?
let's go. This is called the Desert Princess Lake Mead Daddy, I have a feeling. Lake Mead cruise. Okay. Alright, let's go. I want to go top. You want to go to the top? Yeah. Okay. Say but call up. Hello. In the meantime, we'd like to remind you, if there's anything we can do to make your cruise more enjoyable, please do not hesitate to ask any crew member. Second deck bar will be open for the duration of the cruise for all your cocktail and beverage needs, as well as food orders for the grill. Yep. Due to the fact that the United States Coast Guard documented in this vessel, Desert Princess, we'd like to take this opportunity to welcome you aboard and thank you for cruising with us this afternoon. Shall we go up? Cruising on Lake Mead. On our trip today, we will travel across a portion of the basin of Lake Mead to Black Canyon and Hoover Dam. As we get underway on our excursion, there are a few nautical terms we'd like you to know and some rules of shipboard behavior we'd like you to follow. The forward section of the Desert Princess is the bow. The rear of the boat, the paddle wheel, is located where we're going, and at the stern so you can see where we've been. The open area. Along the motor. Top of the dam, we saw the line, right? That's the line. We are on top of the dam over there. Okay? We are standing right there in the middle of the dam. Arizona, America on October 16, 2010. The first vehicle traffic on the bypass was welcomed across just a few days later. For those So how was the cruise? It was good. It was good. You like it? Kinda. Kind of? Okay. I want to get ice cream like on this side. Okay. So from here we'll be going to Pyramid. not Pyramid. Hey. Red Rock Canyon. Oh yeah. We'll go to Red Rock Canyon, okay? Alright, let's go then. Lanes to take exit 23 to merge onto I-250 West. This is called Red Rock Canyon, I show. Is she sleeping? She's sleeping? Drops.
Tortoise in area above. Hey, Nana. Tortoise crossing. Nana, are you sure you're gonna come to the scenic drive? It's 13 miles long. Okay, అలాగే రా. రైట్. ఈ చెట్లని ఏదో పేరు క్యాక్టస్. క్యాక్టస్ కదా, దీనికి ఏదో పేరు ఉంటుంది. క్యాక్టస్ కాదు, జాషువా ట్రీస్ అంటారు వీటిని. క్యాక్టస్ లావుగా ఇలా ఉంటుంది. ఇది జాషువా ట్రీస్ అంటారు వీటిని. ఏంటి ప్రత్యేకత? ఇవి డెజర్ట్ లోనే మొలుస్తాయి, ప్రత్యేకత ఏం లేదు. ఆ మొలిచేదాన్ని జాషువా ట్రీస్ అంటారు. నో షూటింగ్. నో షూటింగ్ అంటే గన్ షూటింగ్, వీడియో షూటింగ్. తలకెళ్ళదు. ఇక్కడ వచ్చి ఎందుకు షూట్ చేస్తారు పని లేకపోతే? I should look at those mountains. They are red in color. See that on the right? Yeah. That's why this is called Red Rock Canyon. So these rocks, they are red and yellow in color. Yeah, I can see that. Yeah, it's all because of it's a natural geological formation because of volcanic activity. Okay, that's the specialty about this. Wow. They're doing rock climbing over there. See? Do you see? Yeah. Yeah, they're doing rock climbing. It's tough. That's scary. Ropes already కట్టుకెళ్తున్నారు కింద నుంచి వెళ్ళే. That looks Where's creepy. the ropes? Huh? I don't see any ropes. Oh, I see them. Yeah. Which rope? అయినా సరే డేంజర్. Mama, I want to do that. Since I can't see from the Do other you see picture. him? See how he's climbing. Oh, this is an easy rock to climb. The other hard ones are like in. నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ముక్క అన్నావు అనుకో, నిన్ను ఫస్ట్ ఎక్కిస్తారు అక్కడ. Amma, do you see the holes you can grab onto? There are so many holes here and grips you can do. ఇంకా అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ కొట్టి. ఉండవు, న్యాచురల్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ పెట్టి ఉంచుతారండి కొంత. రోప్స్. సో అడ్వెంచర్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ క్లిప్స్ ఉంటాయన్నమాట, ఆ క్లిప్స్ పట్టుకుని అలా ఎక్కుతారనమాట. No, that means we can just go and do that. No, you cannot. You need to have those mountaining gear. Okay, let's go. మీరు ఎక్కగలరా వచ్చేటప్పుడు? You two are so. Anina, hurry up! Stop going so fast ahead. This is going to be interesting. Let's go. Show me the way. This way. Gotta be careful. Yeah, there's so many rocks. You might fall down and slip. They can pee in the Mexico pyramid where the girl fall off the pyramid. It's not do that like here. Yeah. I should do it by yourself. Go. పరిగెత్తకు, జాగ్రత్త పడతావు. Are you sure you guys can do this? పడతావు, జాగ్రత్త, ఎగరకు. Never mind, this is bad way. What? This is a bad way I went. It's a bad idea? Yeah. Okay, go. Go from there. Where's Mama? ఏమిటే, you both went through the wrong way. I think you are going the right way. ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి. Can you? వెళ్ళగలవా, రానా? ఎక్కు. నా ఫోన్ I should take the phone. How? Give it to me. Make sure you don't break your motor. Okay. వెళ్ళాలి. ఒక్క లెగ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే వెళ్ళాలి. అదే, గో ఐషు. చెయ్యవరా అమ్మకి. ఐషు, గో, కేర్ఫుల్. All right. Go Aishu. Amma did not need support. Okay. Go Aishu, go. Want me to come? Not move. Okay.
Turn this side. Turn this side. No, turn that side. Turn that side. Hold my hand. Stand up. Just don't use your phone. I'm scared if you hold your phone. Okay, go. Don't use your phone, please. No, I'm not. That's okay. Don't worry about me. Go. ఆ తాళ్ళు వీళ్ళు వేసుకున్నారే Okay. అని తీసుకెళ్ళిపోయాడు. Okay. Go. వద్దురా వద్దురా వద్దురా. Go. Put your. Start walking. Start crawling. Crawling, I'm not a baby. వస్తున్నావు దిగు. Go. ఓయ్ వాడు పడిపోతున్నట్టు భయపెడతా అంటున్నాడు. కిందకి రా. You gotta go, Aishu. No, I can't. Come on up. I'm sure you can. You want me to give the hand? I'll give you a hand. Come. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఐషు? Where are you going? Huh? Where is this fellow? There he is. Look at your brother. Hi, Siddharth. You're already back up there. Good job, Siddharth. Careful, careful. Control yourself. Don't go fast. తొండలో వస్తున్నారా? Fast గా వద్దు. Slowగా. Don't run. You will slip. Slowగా రా. Good job. అమ్మ టెన్షన్ తట్టుకోలేక అది వెళ్ళిపోయింది. తుప్పాలంత వస్తున్నాడు. అరే దా. Happy Diwali, everybody. హ్యాపీ దివాలి. హ్యాపీ దివాళీ ఐశ్వర్య. జూమ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు కొంచెం కదిలినా షేక్ అయిపోతుంది. Can I have more? Me too. Another one mine. Wait for me, Mama. You guys have to go slowly. Please wait for me. Siddharth, please don't go. Yeah, there's 3 ways. That's why I'm saying. Wait for me. ఈ బెంచులు చల్లగా ఉన్నాయి. నువ్వు వెళ్తావా ఉంటావా? జాగ్రత్తగా వెళ్ళు. చూడండి ఇంకా పోతారా పైకి? No, stop. Get out here. Get your feet on the rock. Don't go into the corners. Get out here. No, put your feet like this, not cross, not cross. No, push. Use your strength. Now go. Use your body. Raise it. Use this leg to put. It's not really dead. You can still climb it. Okay. Okay, let's go to the other path then. Okay, let's go then. Yeah, let's go to the other point. Okay, good job, Aishu. Let's go now. Let's go down. Okay. Let's go. How many points are there? I don't know. Maybe one more point. Let's go down. How many? Okay, let's go, Aishu. Come. Shall we go? Yeah. Okay. Good job. Let's go. ఈ టైంలో ఏంటంటే మంగూసు పాములు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్రశాంతంగా వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. వాళ్ళ టైం ఇది. వాటి టైం దొరికితే బయటకు వచ్చి ఆహారం. How was retro canyon, Aishu? What's a little bit good at school? It was a little bit good but scary. But yeah, I think you did good. You were able to. I think Mama did not good. Okay.
Everything good. Yeah. So Yeah, Mama. that was the last thing for today. Let's go back to our Yeah, Mama didn't do anything place. all wall with have Jesus. dinner, and then we will plan for tomorrow's Can we just go to bed? place. Okay. You like the menu, Aishu? Eggplant curry, tomato వంకాయ కూర pappu, white rice, and what else? Onions, and after dinner, what do you get? Ice cream. Yes. Okay. Thanks to Amma for the dinner. థ్యాంక్స్ నాన్న కూడా నాన్న తెచ్చినాక నాన్న వండేదంతా అమ్మ ఓకే తినండి అయితే పడుకోండి ఎర్లీగా రేపు మళ్ళీ బిజీ డే బిజీ డే కదా యా